Alright, Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Hashem, Yahushai, Hashem, Rakakotash, Shal Aman. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawada, the elect. So as you can see, we are here at the job again of Yahweh Hashem Yahushai week in and week out to prophesy the downfall of this wicked kingdom and also the downfall of the United States, aka Babylon. And to tell you so-called Negroes, Latinos, and Native American that you are God's chosen people. But we're gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa uno na GMS Suriname, uno na di Hebrew sa Israelita, sa Amorohiwa Rise Up the Prophet, fukotak na nga a nation po Israel, alas satra ude jaso, 3 tot 4 uur tapu futu, we potus king, lekwalifon do offer, sabi to, itak na nga a nation po Israel. Den nengere de buskonder na nga de ingi, tak na ding na apol fu Amorohiwang. Sang sana arido mek de inaluwa stati de say de mek na dinge pina. Era sa rida. Si Dara mek na gideng ute jaso fu wiki ding. Usabik batak wiki say no wiki. Ute jaso fu wiki a ider to sa usip. Apchin ka delta. Wiki say fu anison fu Israel de nengere de buskonder na nga de ingi. Tui derdo o dede. Punguri do dede tu. Ep chipchi e bigye si fade dede ba. Ji omdat de no wan try ko na Amorohiwang. De wan try ko a Jesus, iupas ko to ko Islam. Sabi Buddha. Sapa to? Trawai pritin ponumang nangala de sana ti wirwatra de sana ala de sana Amorohiwang okong senesun awan sa wikari Jesus e turunin na Yahushai popoto ang endane. And ako establish a kingdom. Ji and a elect sa usave na elect dati o collect heirs in a kingdom. You see? And we hope that we makadil ay fu a elect ako po sa usave. You see? Ala de moy sa sesi na grota po jati de days ma efir des riftrot sa ngala de sanati. Amorohiwang o tsa alasan kom toton end. You see? And a nation po Israel develop the prophet etegi de tak e. De try de libino so do de. De wa yere smooth talks. Sweet taki de wa yere. You see? Noit de no wa yere tak e. Amorohiwang na wang plakamang. E boy na wang plakamang. A here history pa Bible na soson mengre. You see? Tak Amorohiwang etil na nga wang follow. Mating de na nga aleri no mo inde ede mo tak katulog alasma kadomik alasma. Amorohiwang no kang mix ma na ano lobe. Amorohiwang e go about one perfect balance. Amorohiwang ay lobe and ay heart. You see, Amorohiwang tak alop Jacob and a heart Esau. Sumana Jacob na unu forefather. And Esau na de suka nam the witman ti de the man forefather. And na de witman to it onderdruk den nengre de buskonder na nga de ingi. E prato alo philosophy ta pagronta po so fu hor den nengre de buskonder na nga de ingi anison fu Israel inwale fu de no kona atru. Maar atru kwadorok ba. En pa atru kwadorok ba de witman de makindi e beefy. Omdat de man sabi batak e so lang aniso fu Israel o rise po karna de true power o karna de true ning Amorohiwa o tinanga uno. Si Anisha fu Israel den ningre de buskonder nga de ingi de lop simple hate. De lop te tegi de wasan shoot. De lop te de gwa ker kita patare tegi de tak ayo make money o gogi. A osa sebe abilang awang kamera yo bawel po kono ito fake talk kamera de sana de wan yere. Ma de no wan yere tak de nom nya agu. De no wan yere tak de nom tu de sansa Amorohiwa tegi de no tu. De no wan yere tak Amorohiwa na wan maf or law. De sana de no wan yere. Yes man. Si Ala de ma fama na so. si na so warrior. Am la taroko di stock frincha no ma potaroko. Okay da. Frincha no ma pote. Emotional. Okay da. Frincha ne potaroko di si. Di milisa Bible mi si tak ala de ma sa potaroko jata. As so warrior. As so warrior. Frincha ne umsap dat frincha ne potaroko jata. Okay, that's Mang exactly. oy an o mang o desa o wan.
destroy you no. Mar. Nam tranga. Nanga diswe kote. Ay. Nanga wapan we Ay kote. nam tranga. Si. Tahora gado we so itak. Ay mi dedek ba tahori no lusu. Lobby. Ay wana luka ma luku soli se warrior. True. Amoro hiwa fosi Mina boom bigi fire mi sayara dos pisa sameta. fosi gwe amoro hiwang inena Yahweh. En soon ano Jesus inena Yahweh Shai. You see? Dus dat na de true name voor amoro hiwa nang een boy. You see? Omdat de na Hebrews de ma betaki. De ma etaki. En dat na unuta. Malero gado. De malero Nederlands. De malero gado weti. Meta ke wan fasi amoro hiwa say go pal. You see? Ma ane balangare. Ane balangare. You see? True. Hey, See? what's good day? I love it. Ja man. Crack fit. Ja man. See? En is je zo voor Israël, de loopt sweet taki. De loopt tegen de zand en daar als aan moest please ding. Maar de Bijbel leert dat daar over. Geef maar eerst de scripture hier. This is the book of Proverbs chapter 1 How long is simple one in Kolok Bakadal? verse 22 and it reads, How long ye simple ones will ye love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Read it again. Proverbs chapter 1 verse 22 Arki busa amoro iwataki. Read. and it reads, How long ye simple ones will ye love simplicity, See, how long ye simple ones will ye love simplicity? Anis ajaso amoro iwang itak na nga e-follow. Din nengre de buskonder na nga de ingi. Tak olla nga yo look simple hate. Olla nga yo look pusuma e konkoryu. Olla nga au teki fishi tak na isla per re ite. Olla nga au teki fishi tak a kingdom sa ekong na giden nengre de buskonder na nga de ingi. Olla nga au teki te. Olla nga wota ina simple hate e gwa kerki e ego arki sosoli. Isi en de luku ti derita pagrota puesi tak na true. Den nengre de buskonder na nga de ingi. Den look simplicity. Den look tesa nego den sweetie. Den nengre de anisha fu Israel den wan suffer. You see, so lang den suffer ana amoro hiwang. Direct an ego. You see, den look the ego boom constant. You see, read. Proverbs 1 and 22 and it reads, How long ye simple ones will ye love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. And fools, sab suma na wan fool to, wan fool na wan idiot. Wan idiot altijd e hat kennis. You see, this not kennis. When we talk about kennis, we talk about kennis for university. We talk about kennis for Milo, Emeo, nothing. Ala de wijsheid na nga kennis dat na paggrond tapo. Amoro iwan e dil nga de kennis dat. Amoro iwan e dil na nga a kennis voor e woord toe. Pusap sa eko beur. Pusap pa yung chayus reflect mang. Pusap pa yung chayus reflect wa umasma in a right way. See, a moment je chayus reflect grond tap pasi, you de unrighteous. And then you begin to unrighteousness. En je ziet ook naast zo'n unrighteousness. En je ziet voor Israël doen de nengre de buskonder na de ingi. De broko ala de wet voor amoro hiwa ala day. Umasma e broko de wet de manengre tak midja. Je overspel. Je no sap de power. No wa komba kana amoro hiwa. Je daarom mek amoro hiwa accident ak olla nga de nengre de buskonder na nga de ingi ote da de loba simple hey de lop de ego bungi de olla presna olla nga we denk tak au go bungi unu wana ina end fase ute askrifik batak siki dolor askrifik batak e siki dolor askrifik batak no de abif suko amoro hiwa pe ade fini. See, read it. The book of Isaiah chapter 55 verse 6 and it reads, Seek ye the Lord while he may be found. Seek ye the Lord while he may be found. No ano tef ko sukuf ko meke ina gron tapo. No de ano atef sukuf ko bay o me tentisani e potes parini oso. Of no de ano tef kap highs tak yo bow up in the fake komidentiari sa ekong. No de na ten fusuko amoro hewang Yahweh ba Hashem Yahweh Shai pe adefen ete. No de adorof kanado opo ete. So lang ay si the man of the Lord e konta pa street e prophesy
het teacher wordt toe, een waarschuw wil zeggen dat adoro, voor Canada, voor Amoro Iwan, at de open ete. A moment dat you know she the man of the Lord op a street moro, you know denk dat AI na kan omdat we vrede of kan na door unu wanu mek une komoro, wil zeggen dat adoro of Canada taboe. Aan. One thing season. Read. Isaiah chapter 55 and 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. She call ye upon him. She call upon the Lord. En van je karna moro hiwang, je karna moro hiwang na de juiste neving. Aan. Die awet man kon en a draya ning omdat hij maar sabi batak an nefu amoro hiwang chap power. Give me handeling of 4 en 12. She an nefu amoro hiwang chap power, an nefe boy chap power. De team respect de nefu amoro hiwang ang je zoon. En dat weet man kon ama stak de ade nefu amoro hiwana ye boy chapo de man kon de man draya ning dat de man give the people trakoloof. Jezus, roep Allah, roep Jehovah. En no of the name that amoro hiwana no sabi. Is she read that again? Isaiah 55 and 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Call ye upon him while he is near. Karamoro hiwang pe ade fin iti. Dame sorry for your karamoro hiwang. Makaramoro hiwang gado. Gado ano eneng, gado na wat title. God batikan power. In at Allah, in at Hebrew ay batikan Allah. Isi maapuan neng. Amoro hiwang ne ano wat title. Isi en ascrive ook to tak de neng ki. Dene bente en dene kompaka. You see, read it. Acts chapter 4 verse 12. It says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Read it again. It says, Acts chapter 4 verse 12. It says, neither is there any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be You saved. see, none other name given. Jesus no begina de Israelita. Jehovah no begina de Israelita. Yahweh, Yeshua, Joshua na ngala de tra roman nesa de sukaram de kerki mangetaki. De no begina anisha fu Israel. De negre de buskonder na de ingi de no be karna Jesus ina uruteng. Na tide go slavernij mek de kon las ane fu amoro hewa na nga eson. Amoro hiwa nena Yahweh. En zo nena Yahweh Shai. En de name dat amoro hiwa be purna uno. Pawiga hart horend heet. Omdat hij tak in de konderpogo din slavernij. Wo karna tragado. Maar in de laatste tijd amoro hiwa om meku sap sumana uno. En een goede name. Mek die de day uko sap de name. Daarom mek altijd we give all praises, honor and glory to Yahweh Bashem Yahweh Shai. You see, when I give all honor and praises to Jesus nanga Jehovah. You see, read. Hosea chapter 4 verse 6. My people is destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. And Hosea chapter 4 verse 6. It says, my people are destroyed for lack of You see, knowledge. amoro hiwang itake my people. Ana alas mapagrota po na amoro hiwa people. Amoro hiwa people na den nengre de buskonder na nga de ingi sa emek anisyo po Israel. Amoro hiwa tak my people are destroyed for a lack of knowledge. Amoro hiwa tak follow for nitok. Wijsheid na nga kennis na nga understanding no de inding. You see, de vernietig we helemaal. Daarom mek de karna de true de karna Jesus, Jehovah, Bonumang, Allah, Buddha, walo rommel. Read it again. It says, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected See, knowledge. amoro iwa tak omdat anisyo fu Israel en negeer a wijsheid fu amoro iwa. Das amoro iwa takadu. Because thou hast rejected knowledge,
I will also reject thee. Isi amoro iwatak ook to o dry bakagi unu. Let pa anisa fu Israel dry bakagi unu through power. Isi amoro iwatak da Israel fu dry bakagi unu. And that the other bakagi unu ano chinsan ko berna nga anisa fu Israel. Look at the day insot started. They pina, they suffer, they. That thou shalt be no priest to me, saying, Thou hast forgotten the law of thy power. She, omdat u forget the wet of amoro heyuang. Read. I will also forget thy children. Amoro iwan tak ook to forget the backup chief fu the voorouders fu uno. En jabe tak nga de voorouders fu uno. Ishi, mekti de na de yesi de nengre de buskonder nga de ingi fa de libi. De libi lek de na first tang. Ishi, de bout up de srefi. De bout up pastor. Sa pastor mustegi de walo sweet sani. Pastor ne teach de atru. Na dat aneso fu Israel lobby. De nengre de buskonder nga de ingi. De no wakar na de truneng. De watankar na Jesus, Jehovah, bonumang, with the pray, walo rommel. Aro make sense na nga de tide de tete. Kan read. Proverbs chapter 1, verse 7, it says, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Isi, te frede amoro hiwang na tape na apiking fu ways hey. Matide na tide nengre de buskonder de ne frede amoro hiwang. Yesi fade libi, God dos libi wiki ne begi, wan nyaw gway mo fo ine begi. Pleeg over spel wa vrouw op 1000 man. Wa man is sex na nga ometra ma vrouw. Sana wickedness according to the Bible. I guess net na normal. Isi, for nito ke hilo mal. De blaka saf unu e mek walo porno tap WhatsApp pe baby tong e tuwa lo fistisani. Idek takamoro hiwang e atine brote isi de sandat. Read. But fools despise wisdom and instruction. You see, read it again the last part. But fools despise wisdom and You see, instruction. wa idiot altijd onoger wijsheid na nga instructie. De nengre de buskonder na nga de ingi de no lok instructie. De no lok te teach de aray tu ilek fouta strategia wet takanga ding. You see, de no lobeng te de sunu te de rape sa te de wakapsa. O sa de boy di se taki, de boy jana lolo san de taki. Maar de no saptak na door al lobby amoro hiwa we kontja. En ook toen nga ati bro amoro hiwa. Fuko warsko de tegi ding. Screaming at the top of our lungs. She snap tapo futo uren lang. You see, na lok ulok de ma gideng na haat we taki. Gideng, omdat we horen Bijbel, dus dat unom tak next fu haat. Amoro iwa ne haat. Amoro iwa na soso lobby. Wis je sondu na soso lobby. Awan sa we kari isas kong en ikata sondu ete omdat je libi inak onder akanado. Yo dedef na so je libi. Une versta de scripture, une versta a Bijbel. Pastor schrijft ne versta Bijbel. Mek na walo bullshit hij teach the people. You see, they think they have a wisdom and knowledge, but they are all fools. Go ahead. And Jeremiah chapter 4, verse 22, it says, For my people is foolish, they have not known me. You see, jaso amoro iwang itak na nga follow tak. People dumb, foolish, well sa kaya bed dumb. Et te lukutire di amoro iwang follow, aniso fu Israel den ningre de buskonder na nga de ingi, de dumb. Stupid people. You know what's up next for Moro Hiwang? They love so a pleasure for wickedness. You see, we take it that there do weral orlok e kong. Repent. Try you be e kong baka na Amoro Hiwang. They know why you that. We take it that awan sa we karisas ano wasukan am the wetmang. Na wasukan am the nengre. They know what's up that. We take it that a kingdom sa ekong fu ako ne kray. Ako ne kray fu himal sa ekong. Nagiting, they know what's up that. They want to bow up in a grota puja. Well, the wet man no danga bow up. The man defa plan fu destroy un negre buskonder na nga de ingi na nga der do werol orlok sa ekong. That the man defa plan fu do.
En zolang a handelsoorlog start tussen Amerika en Russia en China, yung sabik batak handel o stop, hafon o tapu. Uno ma versta ito sa essa. Pautan e give a damn about uno. U verstaan dat boom. No politicus ne give a damn about no asrana ma. De may luku de igi saka. Para may bigay duwalo, walo kampanya. Politica kampanya, igual school 8, school daar, news in news 8. Nasa sok de mga kastong. Full you go stem. Ma fu go stem na amorohi wa fu karna de trune dat uno de. We bribi no mo in mang, in small we bribi. Daarom ik na in for in we tete. I mean no ma wakti fu su u tete in wa bigi getal. Read. For my people is foolish, they have not known me, they are such as children. Si amoro iwa tak e follow na wa stupid follow. Den negre de bus kondre na de ingi, de stupid moro alatra follow sa de tapagron tapu. De golf bribilei, de golf brip san snel. Si de manengre na snel ye korde de brip inwasan. De umasma, go ye fende na nga low san. Omdat de stupid. Read. And they have not understanding. And then I know a first tongue. Just wanna read it again from the top. It says, for my people is foolish, they have not known me, they are such as children. Nara scripture. Please. And Jeremiah chapter 4, verse 22. It says, for my people is foolish, they have not known me, they are such as children, and they have not understanding. No understand no abi. Pa de ano unu etaki. Want to etaki na small muse dengta. Oh de boy this a hard. De boy ya racist. De boy ya discriminate. Oh de no lop de buskondre. De no lop de nengre na de ingi. Yes ulop unu na wasko weko wasko uno. Tak amoro iwa tak uko baka want no so tete. Dat na lobby. Is for jullie eigen best will. Kan doen no sap dat. Maar nee, de negre de bus konder na de ingi, de was safe alasma. Wis for de sitak de tranation e pina ding, toch de was safe ding. Wel amoro iwa tak no a tranation no safe. Ala de tranation, beito de negre de bus konder na de ingi, ala de nation dat go slavernij. Na de man op bouw kingdom voor uno. Let for de negre na de ingi, bouw a kingdom voor a wet mati de tap grond tapu. Zo ook te denken op bouwen koninkrijk voor hemel tap grond tapu gi uno. And they are wise to do evil, Je ziet de wijs voor de slechtheid. Read. but to do good they have no knowledge. Je ziet maar de bong, daarna nog kennis. Je ziet. En je pas een scripture bij in life. Dan je ziet werkelijk dat hij komt true. De scripture is vervuld. Libi fes je ai. Maar famoro je wanneer deel na ngayo. Na agron tapu et deel na ngayo. Dat you know understand the scripture. Wil zeggen dat amoro je wan ook give you a Holy Spirit. This not a Holy Spirit. Dat you saba wisdom na knowledge dat you abeng voor a Bible. Dat not a Holy Spirit. A geest is en make you heilig. En heilig betekent je de apart. You know, de lek trouwang. En amoro je wat dat unulek wat volk, u de apart. We are holy, we say heilig. U de apart voor alle de draf volk. Daarom ik nagi unu akisa. Pati de unu akisa da amoro je wat. U tan lop asla lipi. U tan lop pina. U lop tan pina. You see, u lop suffer. You see, de maniere lop te de vrouwen die de bigi taki. De no one wa eindok koning. Well, in a kingdom, ala de umas ma offend de presi. Ala mala oko righteous. No, de ala mala unrighteous. No a righteous woman no te. Omdat wa righteous woman, wa righteous umas man wa vrouw sa wa ma onmaking. En nooit moro anosap no a tramang. En ane gema bigi taki. Ane weer sanif manengre. Ay hores ref righteous like wa umasma.
that now a righteous woman. Mati de day. Alla de umas masa go suku de up 50x. There's no one no righteous. Mati de na de want play for the